a picturesque province in northern Vietnam. In 1999, the Vietnamese government established 3 nature reserves in this region. For the local population here, this has brought about significant changes, since it is no longer possible for them to rely on the forest to cover their daily needs of food and wood. For those who have lived in the forest for generations, this ban was difficult to understand, and this conflict of interests drew the attention of the German Development Service, DED, and Schmitz foundations. Because it was clear that this nature reserve could only be successful with the full cooperation of the local people, the significance of the establishment of this nature reserve needed to be communicated. Làm việc với chuyên gia DED thì cái việc này hoàn toàn khác. Chúng tôi lại phải nắm bắt từ cơ sở và lắng nghe ý kiến, khảo sát nhu cầu cơ sở, sau đó xây dựng các cái chương trình mà cả đời sống người dân thiếu, sau đó là bàn bạc thống nhất từ với người dân và cộng đồng, sau đó với bắt đầu xây dựng cái chương trình đề xuất. Và thứ hai là đối với chuyên gia DED thì chúng tôi cũng đã rất công bằng để thảo luận. Every project begins with a proposal called a Village Development Plan. This is the foundation from which every new idea grows. In a village meeting, the people discuss issues confronting their village and decide which issues they are able to resolve themselves. Often, such projects require minimal financial contributions to create important changes for local inhabitants. The drinking water supply at Thanh Hoa village was one of these projects. Here, Schmitz Foundations, a German-based foundation group, financed the building materials, while the villagers themselves carried out the construction. Implementation of the project was managed by Thomas Ockfen, a forest expert with DED. Konkret konnten wir hier in Thanh Hoa eine Waldquelle fassen und über ein Rohrsystem von 3,5 Kilometern wird das Wasser, das an der Quelle auch noch durch einen Filter läuft, an 6 Tanks verteilt. Ngày trước đó chưa có nhà nước chưa hỗ trợ được ống dẫn nước về đây á, chúng tôi cũng phải đi múc nước ở quán ở kia thôi, cũng lấy máy xa về đây. In the nature reserve of Pu Hu, the main problem is a lack of space. The growing population of this area does not have sufficient agricultural land. So the focus of the project here is to generate long-term cultivatable land from these steep mountain slopes. Schmitz Foundations and DED assist with the training of local residents in the use of an A-frame. With this tool, the farmers mark out horizontal lines in equally spaced intervals along the topographic line and plant deep-rooted vegetation. From these contour lines, lasting terraces are created for long-term agricultural use. Through the training provided by DED and Schmitz Foundations in the area of tourism, new forms of income generation have been created in Pu Loung Nature Reserve. Newly established trekking routes, combined with homestays and traditional houses, make it possible for visitors to catch a glimpse of the cultural life of the villages. Thông qua các lớp tập huấn lần đầu tiên thì tập huấn nấu ăn ở bản Lác thì chị đã được tham gia, trong đó có 3 ngày. Bắt đầu là tập huấn kỹ năng nấu ăn này, rồi đón tiếp khách này, rồi là cách giải chiếu vương màn, rồi là đón tiếp khách, ví dụ như là rót nước và mời khách nước uống. Và lần thứ hai là được tập huấn ở ban bảo tồn thì là cách đón tiếp khách này, rồi là đón khách đến nhà là mời chào hỏi này. The first steps towards long-term improvement of living conditions in the region are promising. In the future, all villagers in the 3 nature reserves should profit from their collective experiences